So what's up guys and girls, welcome back to Red Hand. So in this video we're gonna talk about how to remove your pimples. Yes, I'm talking about your pimples. Okay, so how this thing actually works in a photo. Okay, I will going to demonstrate and I will going to tell you the free app. It's not paid app, it's a free app you can download from the Play Store, and also you can use it for your remove your pimples from the ಫೋಟೋ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಿಂಪಲ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೋದು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವನ್ ನಂದ ಫೋಟೋನ ತೆಗೆದು ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಿಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾವತ್ತಾರು ಒಂದು ನಮಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ for example, if you are a teenager or if you eat lot of oily food, it automatically appears. ನೀವು ಟೀನೇಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿರ್ತೀರ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್, ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಗೂಗಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದು ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನು, ಇದು ಫ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫೇಸು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಥರದ ಬ್ಯಾಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆರೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಚ್ ಹೀರೋ ಆರ್ ಹೀರೋಯಿನ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಲೆಸ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಡಯಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಯವರು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಆಯಿಲಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೇರ್ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಗಿಡಕ್ಟು ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಥರದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಫೇಸ್. So let's just dive into the video and I will show you how to remove the pimples. Okay, so once you open the Snapseed and find out or search for your photo, or you can do with this technique. It's a shortcut. Just go to your gallery and find out the photo you wanted to edit, and just click on send and come to Snapseed. So your Snapseed will going to recognize that photo and you will get this thing. So first click on tools and go with healing. Okay, so zoom in, you have to zoom in and find out where you have the pimples. Okay, so here it is, I'm clearing that, and here something and some other unwanted unnecessary things, even some black spots. Okay, I don't like black spots in my face. Here it is. Even you can do one thing. Okay, look, I have white hairs here. Look white hair. I don't like white hair. In India there is an old saying that, okay, if you get white hairs in early age, that means you have a lot of tension. Okay, that is why you get white hairs. And I asked the same person, okay, the guys get white hairs because they have a lot of tension. Okay, what about girls? Because he said that normally if you think automatically tension will come, right? I mean, if you are a lot of thinker, you have to think. Okay,
that is why it comes. Then that guy said, yeah, you think that's why you get tension, that is why you get white hairs. Girls don't think, that is why they don't get white hairs. That what idea? That means girls don't think. Just a joke, okay. So even white hairs also, because of maybe because of tension. Maybe I have a lot of tension, I have to increase the subscribers on my YouTube channel, that's why maybe. So you can do that also. Look, I clear this area. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಆಯಿತಾ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೌ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಿಂಪಲ್ಸ್. ನಾವ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ pretty much gone, but you can use this tool for pretty much anything. Look, I have here on pimples, and I can make it little bit smoother. That is my vocal cord, I mean ಕನ್ನಡದಂತ ಗಂಟಲು, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಲಾಕೆಟ್ನ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾರ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಿಮೂವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದೆನ್ this will end up in pretty bad, okay. So now I can see this is the normal right photo, right? Now the face looks okay and the whole picture is okay, because I don't get any, I'm just remove all the pimples ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಈವನ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಡಿಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿಂಪಲನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ನೋ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಹೋಲ್ ಇಮೇಜ್, ಐ ಮೀನ್ ಹೌ ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್, ದೆನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೈಮ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ, ಫುಲ್ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರೋವನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಪಿಂಪಲ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರ ಕಲರೆಲ್ಲ ಚೇಂಜನ್ನು ಮಾಡುವ. ಸೊ ಕಲರ್ ಕರ್ವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ರೆಡ್ ಲುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರೀನ್ ಸೈಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ 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 ಚೂರ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್. No, this is okay. And what about blue? Here is the sky. I wanted to retain that. Agutta sky na retain ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? No. Okay. Blue ಸುದ್ದಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. No, I can't I can't retain that sky. So sky ಅನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಾ ಫೋಟೋ. ಇದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇರಲಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಮ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯು, ಓಕೆ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್, ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ವೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾನು ಕತ್ತಲಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಒಂದು ಥೀಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ, ಓಕೆ. ಒಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂಥರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು. ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಬಿಯನ್ಸ್
little bit ambience. Now decrease the number of ambience because I have to create some depth here. Highlight also minus. Now it comes to the main thing, shadow. So I'm creating shadows, creating depth. I mean black side and ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡು, ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ. So afterwards warmth, I don't want to touch warmth, and again contrast. No, it's not creating contrast. It's pretty much it. It's okay, and I'll click right mark, and I will see the lens blur effect. Yeah, this is it. Okay, ಇದು ತುಂಬ ಸಾಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ವಿನ್ಯಾಟನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಸೊ ವಿನ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. Okay, yes, that's it. And yeah, video ಮಾಡ್ತಾ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್. ನೋ, ಇದು ಸುದ್ದಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ HDR. No. So you can do whatever you want. So based on your personal preference, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಫೋಟೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ tint and temperature. No, I think this is it. Okay, ನನಗೆ ಇಮೇಜು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. Once you satisfied with your photo, then just click on done. Then the photo will be saved on your phone. ಸೊ ಆನಂತರ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೋಟೋ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಫೋಟೋ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಫೋಟೋ. So this is all about how to remove your pimples from your face in photo editor. Okay, Google Snapseed photo editor. If you like this video, give a thumbs up, and if you are new to the channel, consider subscribing, and I will see you in the next video. Till then, goodbye.